And first up, we get you details of how this entire incident has been caught on camera, where a shocking sexist statement that came in from a Chennai cop. Chennai cop's misogyny that was caught on camera, where the cop went on to say that girls are harassed as they roam around after midnight. He also added that don't roam post 12 a.m. if you want to avoid harassment. Protect our beaties. Don't victim shame. This is a message that has gone out loud and clear. But if this is how our cops speak, then that not just speaks of their mindset, but also the fact that how are they possibly expected to save our women? Listen into that statement. நீங்க சொல்ல முடியாது. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ. நடக்குதுன்னா நீங்க சொல்ல முடியாது. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ. Cutting across to my colleague Pramod, now joining us live on the broadcast. Pramod, if this is how our cops speak, how will they possibly protect our women? They themselves are drawing these boundaries. Well, Shweta, it's definitely not acceptable the way the policemen have spoken. In fact, like time and again, the Tamil Nadu police heads have very clearly mentioned how the police should react to the public in very important situations. And here, the altercation seems to have risen up where these women were actually feeding stray dogs at that point. And this is where the police had intervened. And what the police asked for the video, what they're claiming is definitely not acceptable. You cannot blame a person for harassment and claiming that the person being there at that time is led for harassment. But another kind of explanation is being given by the police itself. They're claiming that it is not harassment, but the word apparently used was supposed to be arrest, and even that does not make any sense over there. We did try speaking to DMK on this particular matter, where we've been informed that if any kind of indecent activities are observed over there, definite action would be taken, Shweta. All right, many thanks for getting us those details. Meanwhile, let's listen into that statement again that has caused massive outrage. நீங்க சொல்ல முடியாது. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ. நடக்குதுன்னா நீங்க சொல்ல முடியாது. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ. Pramod, I want to come back to you because this very statement by the cops is rather reiterating the fact that our society is not safe for women. The fact that they go on to say that beyond 12 a.m. if you're out, then it is your responsibility and you will be harassed. I mean, not only is it a bizarre claim, but how they've tried to defend themselves on this, all falling flat. Well, Sweta, one thing is very clear. Law does not say that, a woman should not come after 12 p.m. or 12 a.m. That is not how the law is. The law is supposed to protect the citizens, everybody equally. And the policeman, even if, like what you hear in that video, if the policeman is definitely not allowed to say such things to any particular person, because he cannot claim that a woman walking or being out on the streets by 12 p.m., late night or 12 a.m. or something is the reason for harassment. Definitely not acceptable. The duty of the police officer over there is to make sure that the society is, crime-free and make sure that protection is given. Instead of that, in a kind of way, how the video projects itself is that the policeman is kind of harassing those women over there, and that is why the women have raised an issue right now, Sweta. Thank you for getting those details, and I request you to stay on with us as we have more breaking news coming up. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ. நடக்குதுன்னா நீங்க சொல்ல முடியாது. ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். என்ன திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துனா ஹராஸ்மென்ட் தான் நடக்கும். திரும்பி சொல்லுங்க. 12 மணிக்கு இப்படி சுத்துறீங்கல அதனால தான் ஹராஸ்மென்ட் நடக்கும். சூப்பர். சரியா? கிளம்புங்க. ரொம்ப நல்லா. நீங்கலாம் போலீஸ். ஆமா நீ எல்லாம் பப்ளிக். போமா. ஐயோ.